Principles of Macroeconomics BECC 133. In previous session, we have discussed about introduction to macroeconomics. It means what is macroeconomics, why we study macroeconomics, and in another session, we have discussed about national income accounting, how national income is estimated with the help of three methods like income method, expenditure method, value added method, why national income accounting is very important, and what is the importance of this national income accounting, and what are the limitations of national income accounting. In today's session, we will discuss about classical and Keynesian system, because in macroeconomics there is a great contribution of J.M. Keynes, means John Maynard Keynes. But before the introduction of Keynesian theory, we must have to understand about classical system of theory of employment. So, classical versus Keynesian. What is the meaning of classical model and Keynesian model? What are the approaches of Keynesian model? What are the assumptions of Keynesian model? And what theories propounded by J.M. Keynes in macroeconomics? So, in classical model, flexible prices. It means classical theory in which J.B. Say, Malthus, Ricardo, and J.S. Mill, all these economics are known as classical economics. Adam Smith, you know that Adam Smith is known as father of economics, who gave the first definition of economics in 1776, and Malthus gave population theory or demographic transition theory. Ricardo propounded theory of rent, and J.B. Say propounded the theory that give one thing that supply creates its own demand. J.B. Say said that supply always creates its own demand. So all these economics are known as classical economics. But in Keynesian model, approach is different from classical. Classical assumed some different assumptions, and Keynesian gave modified assumptions, which is much realistic, which is much important and prevalent at present scenario. So in classical model, they assumed that there is a flexible price system. It means prices are more flexible in nature. Classical always assumed that in long run, full employment exists. And full employment is a very simple and very easy to achieve. So long run view is the main assumption of classical model. And in third assumption, here LRAS. LRAS means long run aggregate supply. Long run aggregate supply determines the output level. And according to classical model, long run aggregate supply curve remains always vertical or parallel to the y-axis. But according to Keynesian model, there is a rigidity in prices. It means prices are not too much flexible. It means price can't change very easily. Prices are sometimes rigid in nature. Because according to Keynesian model, supply curve is always horizontal or parallel to the x-axis. It means in short run, prices are remains constant or more rigid. So Keynesian approach is based on short run time period, but classical model is based on long time period. And according to Keynesian model, aggregate demand AD determines the output. It means Keynesian theory gave more emphasis, more focus on aggregate demand, but classical model gave more importance in their theory aggregate supply. That's why they said that supply creates its own demand.
It means whatever we are producing goods and services, immediately they are consumed by consumer, and there is no problem of underproduction and overproduction arises in the economy. So according to classical model, there are three main basic assumptions. One is flexible prices, second is long run view, and third is LRAS always determine the output level. But according to Keynesian model, prices are more rigid in nature, and Keynesian theory is based on short time period, not in long run, and aggregate demand mainly determines the output level. So this is the basic difference between classical versus Keynesian model. Now next is classical economics. What is classical economics? Classical economics is based on some classical economics assumptions. You know that classical economics in which David Ricardo, Adam Smith, Malthus, J.B. Say propounded their theories. The market is perfect and self sustaining according to classical economics, and they assume that the market automatically adjusted to booms and bursts, means supply remains always equals to demand. They always assume that demand and supply remains always equal. There is no difference, there is no lag in between of supply and demand. It means supply and demand, when both will remain same, then there will be no situation of business cycles like boom, recession, depression, recovery. These stages will not occur. Why? Because supply remains always equals to demand, and prices are more flexible in nature, and they assume that government intervention can only be a detriment to the economy. They assume that if government not interfere in the economy, then economy can run very smoothly. Without the interference of the government, economy can achieve their set targets and economy can run smoothly. And historical perspective, according to historical perspective, classical economics come of age during and after industrialization. And according to Say's law, supply creates its own demand. It means whatever goods and services are produced in the economy, they are consumed by consumer. And consumer always spend their entire money income on goods and services, which is produced by producers. So there will be no problem of underproduction, and overproduction will arise, will occur in the economy. That's why demand and supply remains always equal. So supply creates its own demand. The economy is stimulated when more goods are produced. So this is the main approach which is given by classical economics. Now next is Say's law. When Great Depression occurred in the economy in the whole world at the time of 1929, then Say's theory, Say's law failed. At that time, Keynesian economics gave very important theory, and Keynes gave the solution of this depression period. That's why we can say that Keynesian economics and Keynesian theory is most relevant, most important, and their assumption is more realistic in present world. So Say's law at the time of Great Depression and Keynes. Classical economics in which J.B. Say propounded their theory that supply creates its own demand. It means Say said that supply play very important role in the determination of output. But according to Keynesian theory, demand play very important role instead of supply. So economy, according to Say's law, economy will adjust automatically, and there is a laissez-faire economy
it means government intervention is not necessary. And according to Keynesian economics, cyclical unemployment can occur. At the time of depression and recession, unemployment will increase, and at the time of boom, unemployment will decrease. An economy will not correct itself without the interference of the government. It means government intervention is necessary to correct the economy problems. And if we want to run, that economy can run smoothly, but without intervention of the government, economy can't run smoothly. And next is government should actively manage macroeconomic stability. It means government give got great contribution in the management of macroeconomic stability. And at the time of instability, government should actively manage their policies, and government should actively intervene in the activities of the economy. Then economy can overcome this problem. Next is classical economics, in which Say's law of market is the most important market theory. So, according to Say's law, if there is an increase in output, then there will be increase in income level. And if income will increase, then spending will also increase. So, according to Say, as every additional supply creates an additional demand, aggregate supply remains always equals to aggregate demand. What is aggregate demand and what is aggregate supply? Aggregate supply is the total amount of output which is supplied by wholesalers, whole producers of the country. And aggregate demand is the sum total of all country people demand, in which we include four sectors demand like C plus I plus G plus NX. C is consumption, I is investment, G is government expenditure, and NX is net export. So aggregate demand has four components in a four sector economy. If we are taking two sector economy, then there is only two component. One is C and other is I. C is consumption expenditure, I is investment expenditure. If we are taking three sector economy, in which household, farm sector and government sector are included, then we will take the component of aggregate demand is C plus I plus G. And at present, four sector economy is going on in each and every country, because no one is closed economy. Each and every country is open economy. So four sectors mainly exist in each and every country. And these four sectors are: one is household sector, second is farm sector, third is government sector, and fourth is rest of the world. So consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, and net export. These four are the main components of aggregate demand in a four sector economy. And according to Say or JB Say, as every additional supply creates an additional demand, aggregate supply remains always equals to aggregate demand, and there can be now no general overproduction. It means there will be no problem of underproduction, and overproduction will arise in the economy. When aggregate demand and aggregate supply remains always equal, then no problem of depression, recession, and business cycle stages will not occur. But this assumption is unrealistic, not accurate. Classical theory of employment always assumed full employment in a free market system, or in a capitalist economy, or in a laissez faire economy. According to their views, under perfect competition, unemployment will be temporary, and after some time it will disappear. Even at times, if full employment is not realized, then this will gradually move towards
full employment. It means full employment. What is the meaning of this concept of full employment? Full employment means when all country people who are willing to do work, if they get job opportunities, it means country can achieve full employment level. But according to Keynesian theory, full employment is a very rare situation. It cannot be achieved very easily because full employment we can't achieve. At the level of full employment, 5 to 6% voluntary unemployment can be exist. Because if people are voluntarily unemployed, they don't want to do any work, they are not willing to do work, then how can you give employment to those people who are not willing to do any work? So at the level of full employment, voluntary unemployment can be exist. So full employment is not a very simple situation and is not a very easy to achieve. At present, no one country, either it may be developed or underdeveloped or less developed or developing, full employment does not exist at present in any economies or in any country. But according to classical economics, they assumed that full employment in the free market system is always exist. And at the level of full employment, all country people get job opportunities. But according to Keynesian theory, full employment is a very rare situation, and at the level of full employment, 5 to 6% unemployment may be exist. Now, classical theory of employment, which is very important to understand, because when you know about classical theory of employment, then you can uh, make the difference between classical theory of employment and Keynesian theory of employment. And you can say that which theory of employment is more superior and more realistic in present world. So, classical theory of income and employment, the entire economic premise of the classical economics was based on the assumption of full employment of labor and other economic resources. It means they always assumed that full employment exists in each and every country, and all country people are fully employed. They were of the opinion that the economy operates in the stable equilibrium situation in the long run, and any deviation occur, there too was regarded as abnormal. It means where demand curve and supply curve intersect each other, here wage rate is determined, and at the level of this equilibrium point, labor will be employed. This number is n0. So in this classical theory of employment, full employment can be achieved where demand curve and supply curve intersect each other, and demand curve for labor is always downward sloping curve because it shows inverse relationship between wage rate and demand for labor. If wages increases, demand for labor will fall, and if wages falls, demand for labor will rise. And supply curve is always upward sloping curve because we know that at higher wages, labor will be willing to do more work, supply of labor will rise, and at lower wage, supply of labor will fall. So if there is a positive relationship between wage rate and supply of labor, so curve will be upward sloping where both curve intersect each other. Here wage rate is determined, and we can calculate real wages if we divide wages to price level, then we can get real wage rate. So W by P
is the real wage rate. Wages divided by price level. So if wages divided by price level, then we can get real wage rate. So equilibrium point will give us equilibrium wage rate and the determination of employment and output level according to this classical theory of employment. Now next is this is the curve of demand for labor and supply of labor curve. When both curve intersect each other, wage rate is determined, and this wage rate is real wage rate if wages are divided by price level. And the number of labor who is employed at this equilibrium point is L0. Now, this next curve is presenting here, which is showing that production function. You know that production function is the technical relationship between input and output. Whatever input we are using for the production of goods and services, they will give us output level. So here Q is representing output level and it is the function of input. Here K is capital and L is labor. So if we use these two main inputs, capital and labor, then we can get output level. So total production curve is always start from the origin and it is upward sloping curve in the beginning, then it will become maximum and at last it start falling, because total production, when we use some factors fixed with other factors variable, if we take the different combinations of fixed and variable factor, then in the beginning production will definitely increase. After that production will become maximum and at last production will start falling. This is known as law of variable proportion. So production functions show technical relationship between input and output, and where full employment level is determined according to classical economics. Full employment is always determined when demand curve and supply curve intersect each other, and here this at this equilibrium point and production function curve, this is the level of full employment. Now next is here ND is demand for labor and NS is supply of workers. Both curve intersect each other. Equilibrium point is determined according to classical economics. Supply curve remains always vertical parallel to the y-axis because they assume that prices are more flexible in nature and they assume long time period is that time period in which prices can change, but if we have achieved full employment level, then nothing will increase, like income level will not increase, output will not increase, and employment level already we have achieved full employment, then employment level can't increase. It means only prices will increase. So, according to classical economics, if we have assumed that long time period assumption and full employment assumption, then aggregate supply curve will be in shape of vertical or parallel to the y-axis. And this third curve is showing production function curve. And next curve is here S is saving and I is investment. Where saving curve, which is upward sloping curve, and investment, which is negatively related with rate of interest, is always downward sloping curve. Where saving and investment curve intersect each other, rate of interest is determined on that point. If saving increases, investment will also increase and new equilibrium point we will achieve. So real wages can be estimated by dividing money wages or nominal wages divided by price level. So this is the classical theory of employment diagram. Now next is classical model. According to this, where aggregate supply is vertical curve and aggregate demand is downward sloping curve, where both curve intersect each other. Here price level is determined and income and output level will also determined. According to classical economics, this is the full employment situation. And full employment is a very simple situation. It can be achieved very easily according to classical
theorist. But supply curve will remain always vertical and demand curve will be always downward sloping curve. AD is aggregate demand and AS is aggregate supply. Where both curve intersect each other, equilibrium point is determined. At this equilibrium point, price level will also determined and economic output level will also determined, which is known as real GDP. Real GDP is that GDP which is estimated on the basis of constant year prices or base year prices, which is the true indicator of economic growth and welfare. Now, next is Keynesian economics. Now, we have discussed about classical theory of employment, and next we will discuss about Keynesian economics. You know that there is a great contribution in macroeconomics which is given by J.M. Keynes. Keynesian economics was developed during the Great Depression period. And Great Depression period is known as 1929 to 33 time period is known as Great Depression period. Keynesian theory provided an explanation for the severe and prolonged unemployment of the 1930s. During the time period of depression, USA and UK suffered a problem of unemployment. Due to depression, near about 17 to 20% people were unemployed in USA and UK. And to solve their problem, classical theory failed to solve their problem. But J.M. Keynes gave the theory of employment which solved the problem of depression and problem of unemployment, which was mainly prevailing in two main countries like USA and UK. So Keynes argued that wages and prices are not highly flexible. According to Keynes, wages and prices are rigid in nature, particularly in a downward direction. Thus, he did not think changes in price and rate of interest would directly affect the economy and back to full employment. And national income means the total money income or total money value of all final goods and services which are produced by the normal resident of a country in an accounting year. So, according to Keynesian theory, wages and prices are not fully flexible, but according to classical economics, wages are fully flexible, prices are more flexible in nature. That's why supply curve remains always vertical, in which prices can change, but output, income, and employment will not change. But according to Keynes, wages and prices are highly inflexible. Now, next is Keynesian economics. Who is John Maynard Keynes? John Maynard Keynes is Cambridge University economics, and the main central principle of his theory is that the economy often operates at less than full employment. Market system does not self-adjust. It means without the interference of the government, economy cannot achieve full employment and can't run all economic activities smoothly. So according to John Maynard Keynes, the economy often operates at less than full employment, means full employment is not a very easy situation, very easy thing which can be achieved very easily in all countries. Full employment is a rare situation, and at the level of full employment, 5 to 6% unemployment may be exist according to Keynesian approach. And government intervention is also very necessary to operate
economic activities smoothly. Now, next is Keynesian economics. According to Keynesian economics, there is an imperfect market situation exists in the economy, and which is not always self-sustaining, and equilibrium may include underemployment and unemployment and negative growth also. And consumers' income stimulate demand, which causes economic growth. As well as income of the consumer increases, their purchasing power will also increase. Their capacity to produce and their capacity to demand for goods and services will also increase. If consumer will demand more for goods and services, then producer will encourage to produce more goods. In this situation, economy will grow. So economic growth depends upon aggregate demand, not on aggregate supply. Classical economics gave more emphasis on aggregate supply. That's why they said that supply creates its own demand. But Keynesian economics gave the theory of aggregate demand. It is mainly based on the demand of the consumers, which is depend upon income level of the consumer. So consumer income stimulates demand, which causes economic growth. When economic growth is lacking, the government should stimulate demand. It means government intervention is very important, and without the intervention of the government, economy can't increase the production level and economic growth cannot be achieved. Next is Keynesian ideas. An understanding of Keynesian ideas can be helpful in evaluating macroeconomic stability in terms of prices, jobs, and income. Keynesian believe that free market are volatile and not always self-correcting in the event of external shock. And demand and supply will not remain always equal. Demand may be greater than supply, and supply may be greater than demand. But according to classical economics, demand and supply remains always equal, which is the unrealistic assumption because we are not living in a static world. At present, economy is dynamic. Everything is changing. Then how we can say that demand and supply remains always equal? If demand and supply remains always equal, then there will be no fluctuation in price will occur. So demand may be increased than supply and may be less than supply. And the free market system is prone to lengthy periods of recession and depression. If there is a free market system or laissez-faire economy or without the interference of the government, then there will be a lengthy time period of recession and depression. Then who will solve this problem of business cycles, which mainly occur according to the time period or different time periods in the situation of when demand is greater than supply or when supply is greater than demand. If supply is more than demand, then depression will occur. And if demand is more than supply, then boom situation will occur in the economy. And economies can remain stuck in an underemployment equilibrium. According to Keynesian approach, underemployment always exists in the economy. Full employment will not always exist in the economies. So, in a world of stagnation or depression, direct state intervention may be essential to restore confidence and lift demand. So, Keynes was one of the first economists to criticize the profession for adhering to unrealistic assumptions, which was given by classical economics. Keynesian model, according to Keynesian model, supply is always upward sloping curve and which shows direct and positive relationship between price and output level
as well as price increases, supply will increase. If price falls, supply will falls. And aggregate demand is always downward sloping curve which shows inverse relationship between price and aggregate demand. At higher price, demand will less, and at lower price, demand will be higher. Where both curve intersect each other, equilibrium point is achieved. At this equilibrium point, we can determine the price level and output level. So according to Keynesian model, supply will not be vertical or parallel to the y-axis. It may be horizontal line, which is the extreme situation, but generally aggregate supply curve is always upward sloping curve. The aggregate demand curve represent consumers, investors, government, and net exports in an open economy. These four are the main components of aggregate demand. In a four sector economy where farm sector, household sector, government sector, and rest of the world sector exist, if we take these four components in aggregate demand, then the equation will be y is equals to c plus I plus g plus net export. So aggregate demand always represent these four sectors income or four sectors expenditures in an open economy. And aggregate demand curve is downward sloping curve. And aggregate supply curve represent the productive ability of the economy. This simple model can be used to see how changes in the productive ability of the economy or the changes in consumption, investment, government expenditures, and taxation or international trade can affect the whole economy. GDP is gross domestic product, which is the sum total of all final goods and services which are produced in a domestic territory in an accounting year. Unemployment is a problem when people are willing to do work at a prevailing wage rate but not getting any job opportunities, then unemployment problem will arise. And inflation is a situation when there is a persistent or continuous rise in price level. So all these four components of the aggregate demand can affect the whole economy's GDP, whole economy's problem of unemployment and problem of inflation. So where aggregate demand curve and aggregate supply curve intersect each other, then macroeconomic equilibrium can be achieved. So the intersection of AD and AS represents the general equilibrium of the macroeconomy. Next is here, this is the curve of aggregate demand. Aggregate demand curve may be a linear demand curve or downward sloping straight line demand curve, and it may be non-linear or in a curve shape. And SRAS is showing short run aggregate supply curve. And at the point of intersection, price level is determined, and on x-axis always we take real GDP, and real GDP can also determine with the help of the intersection of AD and AS curve. Now comparison between classical and Keynesian theories. First of all, the equilibrium at full employment. According to classical theory, the economy can only be in a state of equilibrium at full employment level. According to classical economics, full employment can be achieved where aggregate demand and aggregate supply both curves intersect each other. This equilibrium point is known as full employment point according to classical approach. And any deviation from full employment would be of short period. But in long period, economy will always in the position of
full employment. But according to Keynesian theory, is the viewpoint that an economy can be in equilibrium even at less than full employment level. There is a small possibility of full employment in a country because Keynes assumed that in short period full employment is a very rare situation to achieve. So economy equilibrium can be achieved at the level of underemployment or less than full employment. Next is criticism of Keynesian theory of employment. You know that each and everything has some pros and cons, same as Keynesian theory has some criticism and limitations. The concept of equilibrium is self contradictory, like economy equilibrium was possible in less than full employment. Many economists have criticized this view of Keynes. According to them, equilibrium can be possible when there is full employment in the employment level and full utilization of resources. Keynesian economics analysis is mainly a static analysis. He did not clarify that when we move from one position to equilibrium and to the other, how and in what way investment undergoes a change. Keynesian theory is a short run economic analysis having no concerns with long time period. You know that Keynesian theory is based on short run assumption. Keynesian theory not clarified the situation of that when we move from one position to another position and what is the way how investment undergoes a change. And the concept of equilibrium is also a self-contradictory economy equilibrium can be possible at less than full employment level, but many economists criticized this view of J.M. Keynes. They said that equilibrium can be possible when there is a full employment and fully utilization of resources. Now, next is models for income determination. National income can be determined in a two-sector economy, in a three-sector economy, and in a four-sector economy. There are different models of national income determination. And Keynes, according to Keynes, the book of the Keynesian economics, which was published in 1936, the name of this book is the General Theory of Employment, Interest and Money, which was presented by J.M. Keynes at the time of Depression period. And in 1936, Keynes written his book, The General Theory of Employment, Interest and Money, in which Keynes propounded that how national income can be determined in a two-sector economy and in a three-sector economy and in a four-sector economy. Now, determination of equilibrium, level of income, output, and employment by aggregate demand and aggregate supply approach. When we determine the equilibrium level in a two-sector economy, then we take only consumption expenditure and investment expenditure as a component of aggregate demand. And in aggregate supply, there is always two components, which is consumption expenditure and saving. Aggregate supply line will always be a 45-degree line. And aggregate demand can always start from the y-axis, not from the origin, because demand can never be zero. You know that each and every person will consume whatever amount of goods and services for their survival, but demand can never be zero.
if income level is zero, but demand can never be zero. That's why demand curve always start from the y-axis, not from the origin. But supply may be zero and start from the origin, because if we don't have any income, then output level will be zero. As well as income rises, output level will rise. So aggregate supply line will be a 45-degree line, which shows direct and proportionate relationship between price and or aggregate supply and income level. And aggregate demand curve always start from the y-axis, because demand can never be zero, where both curve in aggregate demand in a two-sector economy, there is a two component C and I. So C plus I is the component of aggregate demand in a two-sector economy, and C plus S is the component of aggregate supply in all types of economies, like two-sector, three-sector, and in a four-sector economy. Here both curve intersect each other. Equilibrium point is determined. At this equilibrium point, if we join a line to the x-axis, then national income will be determined at this point. So this is the equilibrium point, and here national income, output, and employment is determined with the help of aggregate demand and aggregate supply curve intersection. This OY is the equilibrium level of national income or output or employment. So this is the determination of national income in a two-sector economy. Now, here is national income determination approaches. National income can be determined with the help of two approaches. Either it may be in a two-sector economy, or in a three-sector economy, or in a four-sector economy. Here, aggregate demand and aggregate supply is the first approach of determining national income, and another approach is saving and investment. In this first diagram, here aggregate supply curve is a 45-degree line, which we can denote by Y, or aggregate supply. And it shows always direct and proportionate relationship between income and output level. And aggregate demand curve always start from the y-axis, not from the origin, because demand can never be zero. And aggregate demand has two components, C and I, because we are taking two-sector economy, where aggregate demand and aggregate supply curve intersect each other. Equilibrium point is determined. Here AD is equals to AS. At this equilibrium point, income level is determined OY. If we join this line or extend this line to another curve, in another curve we are taking investment line, which is always known as autonomous investment, horizontal line, because autonomous investment is that investment which is made by government. And if government earn any income or not, whatever level of income and output level, investment will remain same or constant. So autonomous investment is the minimum level of investment which is invested by the government for the welfare of the country people. So investment curve will be always horizontal line or parallel to the x-axis, which is known as autonomous investment. And saving curve always start from the below point of the origin, because in the beginning saving is always negative. After that saving will become zero, and at last saving start rising. Where saving intersect investment curve, equilibrium point is determined. At this equilibrium point, national income is determined OY. Here S is equals to I. So in these two diagrams, there are two approaches we are discussing here which can determine national income, output, and employment.
So national income can be determined with the help of two approaches. One is aggregate demand and aggregate supply approach, and second is saving and investment approach. Saving is that part of our money income which is not spent on consumption. So saving can be estimated by taking the difference between income and consumption. Saving is equals to Y minus C. And at the equilibrium point where AD is equals to AS and S is equals to I, national income is determined OY. So these are the two approaches of national income determination, and we can show these approaches with the help of these diagrams. Now next is aggregate expenditure. Aggregate expenditure, you know that in a four sector economy, we include four components of the aggregate demand like consumption expenditure. C is representing consumption. I is representing investment. G is government expenditure. And X minus M is export minus import. Export minus import is showing net export. Now aggregate expenditure is not same as GDP. AE represent planned spending and GDP represent actual spending or output. So aggregate expenditure is the planned expenditure and GDP is the real GDP or actual spending or output. So aggregate expenditure is equals the summation of C, I, G and net export in a four sector economy. Now, in a four sector economy, how we can achieve full employment? We can achieve national income and output level. National income and output level can be achieved where aggregate demand curve and aggregate supply curve intersect each other. Here, this is the diagram. On x-axis, we are taking national income or real GDP, and on y-axis we have taken the components of aggregate demand like C plus I plus G plus net export, and aggregate supply, you know that it is always 45-degree line. 45-degree line is showing positive and direct relationship or proportionate relationship between income and output level. And next this line is C. This line is showing a consumption function. Consumption line always start from the y-axis, not from the origin, because consumption always depends upon income and consumption can never be zero. At zero level of income, consumer will definitely consume goods and services for their survival. So consumption can never be zero. And consumption equation is A plus BY. Here A is autonomous consumption, B is showing MPC, marginal propensity to consume, which is the ratio of change in consumption due to change in income level, and Y means income. So C is equals to A plus BY. Consumption function is equals to autonomous consumption plus marginal propensity to consume, which is also depends upon the level of income. And if we take aggregate demand, then aggregate demand will include four components of the four sector economy like C plus I plus G plus NX. And then we will draw a parallel line which is parallel to the consumption function line, and it will be above this line because aggregate demand here is showing the four components of aggregate demand. So where aggregate demand curve and 45-degree line intersect each other, this is the equilibrium point. Here R point is the equilibrium point where both curve intersect each other, and Y3 is the level of income which is determined in a four sector economy. Now difference between
Classical and Keynesian economics. Classical follow the basic assumptions that economy is always at the level of full employment. Wages and prices are more flexible in nature. There is no need of government intervention, and there is no need of fiscal and monetary policies. And they assume that economy is laissez-faire economy or invisible hand economy or market economy, which is self-correctable, self-adjustable without interference of the government. And aggregate supply is a vertical line or vertical curve according to classical. So any rise in aggregate demand will increase only price, not output level. But Keynesian follow the basic assumptions that economy may not be in full employment in short time period. And wages are more rigid and prices are sticky in nature. And fiscal and monetary both policies are needed to correct the disequilibrium or improve the efficiency of the economy. It means Keynesian believed that government intervention and their policies like monetary policy and fiscal policy are very necessary to correct the disequilibrium situations of the economy, and government intervention can definitely improve the efficiency of the economy. So these are the basic difference between classical and Keynesian economics views. Now we can conclude from today's session that the impact of any change in aggregate demand on output and the price level depends upon the aggregate demand and aggregate supply. So, according to the Keynesian economics or Keynesian theory, if aggregate supply is upward sloping curve, then both output and price level will increase. Here, demand curve is downward sloping curve and supply curve is upward sloping curve. Where both curve intersect each other, equilibrium point is determined, and at this equilibrium point, income level will also determine. According to Keynesian economics, aggregate supply in a in an extreme situation it will be a horizontal line, but generally when we determine the macroeconomic equilibrium, then aggregate supply curve will be a upward sloping line and aggregate demand curve will always be a downward sloping curve. And where both curve intersect each other, then equilibrium can be determined. So according to classical and Keynesian, the approaches are different. They both explained the theory of income and employment, but their assumptions, their views to express these theories are totally different. And classical theory failed to solve the problem of depression, which mainly occurred in 1929 in whole world. At that time, when unemployment was widespread and unemployment problem occurred, then classical theory in which they assumed that demand and supply remains always equal. If demand and supply remains always equal, then there will be no problem of underproduction and overproduction will arise. Then when problem of depression occurred in the economy, then classical theory failed to solve this problem. Then J.M. Keynes gave the theory of income and employment and solved the problem of depression in USA and UK and propounded the theory of income and employment, which is more realistic, and at present this theory is more relevant. So in today's session we have discussed about classical and Keynesian system, and
how national income is determined in a two sector economy, in a three sector economy, and in a four sector economy with the help of aggregate demand and aggregate supply. So, in next session, we will discuss about another topic of this macroeconomics. Thank you.
విద్యార్థులారా, ఇదివరకటి సెషన్లో మనం ఈక్వాలిటీ, సమానత, సమానత్వం అనే భావనని వివరంగా చదివినాము, విశ్లేషించినాము. ఏ విధంగా సమానత్వం రాజనీతి శాస్త్రంలో మరియు రాజకీయంలో కేంద్ర బిందువుగా ఉంటుంది అనేది కూడా చూశాం. అయితే నిజానికి సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యతని అనేక విధాలుగా చూడొచ్చు. కానీ దాని దగ్గరికి పోయే ముందు దాని ప్రాముఖ్యతని కొంచెము ఒత్తి హైలైట్ చేసి చెప్పాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము వివిధ రంగాల్లో ఉన్నా కూడా అవి సమానత్వం లేకపోతే ఆ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు కొందరే అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే మనుగడ, పౌరుల మనుగడ, అందరి పౌరుల యొక్క మనుగడ ముందుకు సాగాలంటే, అందరూ సమాజంలోని అందరూ ముందుకు పోవాలంటే నిజానికి సమానత్వం అనేది చాలా, సమానత్వం ప్రిన్సిపల్ మెయింటైన్ చేయడం, అమలు చేయడం, సమానంగా అమలు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యంగా మనం పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. అందుకొరకే సమానత్వం ఒక నార్మల్గా సామాన్యమైన భావనే కాకుండా ఒక విప్లవాత్మకమైన భావన, ఒక విప్లవాత్మక నినాదం అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆ భావన, విప్లవాత్మక భావన యొక్క ఆదర్శంగా తీసుకొని, లక్ష్యంగా తీసుకొని అనేక సమాజాల్లో అనేక మార్పుల కోసము విప్లవాలు జరిగినాయి. మీరు ఫ్రెంచ్ విప్లవం తీసుకోండి, అమెరికన్ విప్లవం తీసుకోండి, మరియు 1970లో జరిగిన రష్యా విప్లవం తీసుకోండి, తర్వాత 1949లో జరిగిన చైనా విప్లవం తీసుకోండి. వీటన్నిటిలో సమానత్వం యొక్క లక్ష్యము కేంద్రంగా ఉంది, తర్వాత ముఖ్యంగా ఉంది. సో అది సమానత్వము, అది మనము మొన్నటి సెషన్లో అసలు. అయితే మనము ఈ సమానత్వాన్ని అమలు చేసే స్టేజ్లో అవి వచ్చే సమస్యలు కానీ ఏ విధంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలా, ఏ విధంగా సమానత్వం యొక్క ఫలితాలు అందరికీ రావాలా అనేది మన స్పష్టత కలిగి ఉండాలి. అందుకొరకు సమానత్వం యొక్క రూపములు, సమానత్వంలో కొన్ని రూపాలు ఉన్నాయి. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఈ సమానత్వము లీగల్గా ఉండడం, లీగల్ ఈక్వాలిటీ అనేది ఒకటి ఉంది. అదే దాని అర్థం ఏంటంటే చాలా రాజనీతి తాత్వికులు భావించినట్లు, ఆలోచించినట్లు, తర్వాత రచించినట్లు ప్రతి మనిషి, అందరూ మన సమాజంలో అందరు మనుషులు స్వాభావికంగా, ప్రకృతికంగా సమానమే. బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరూ హ్యూమన్ బీయింగ్సే కాబట్టి అందరూ సమానమే. నెరవేర్చే టైంలో స్టేటు అనేది చట్టాన్ని అందరికి సమానంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. చట్టం యొక్క లక్ష్యాలను అందరికీ వచ్చే, చట్టం యొక్క లాభాలు అందరికీ సమానంగా ఉండేటట్టు చూడాలి. దాన్ని లీగల్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడండి, మన దేశంలోనే చూస్తే ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా, ఒక సామాన్య మానవుడైనా కూడా చట్టం ముందు ఈక్వల్. అయితే
ఆ చట్టం యొక్క ఫలితాలను అనుభవించడంలో, ఆ చట్టం యొక్క మన ఆ, ఫలితాలను లేక జడ్జిమెంట్ను నీకు రావాలంటే సామాన్యంగా ఉదాహరణకి మనం ఒక లాయర్ను పెట్టుకోవాలి. లాయర్ పెట్టుకోవడానికి ఏం కావాలా? లాయర్ యొక్క సహాయము, లాయర్ యొక్క అసిస్టెంట్ కొరకు మనము అతనికి డబ్బులు కట్టాలి. కానీ లీగల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ enough amount, don't have equal resources, you don't have equal money compared to the other person. సో సామాన్య మానవుడికి మరియు ఎమ్మెల్యేకి ఎంపీకి మధ్యన లేకపోతే ధనవంతులకు మధ్యన చాలా ఆర్థిక అగాధం ఉంది, ఆర్థిక అసమానత ఉంది. కాబట్టి ఈక్వాలిటీ అవైలబిలిటీ ఉన్నా కూడా దాన్ని అనుభవించడానికి, దాన్ని అమలు చేసుకోవడానికి, దాని ద్వారా న్యాయం పొందడానికి ఈ ఆర్థిక వనరులు లేవు. కాబట్టి ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అనేది సమాజం కాదు, సరైనది కాదు, సరిపోయింది కాదు. సో అందుకొరకే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఈ ఆపర్చునిటీని మన వినియోగించుకోవడానికి, లీగల్ ఈక్వాలిటీని వినియోగించుకోవడానికి దానికి అవకాశం ఉండడానికి ఈ ఆర్థిక సమానత్వం, ఆర్థిక వనరులు కూడా ఉండాలా. దాన్ని ఏమంటారంటే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఈ రాజ్యం యొక్క బాధ్యత, సమాజంలో ఉన్న ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత అని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నా కూడా కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో దాని యొక్క ఫలితాలు అందరికీ సమానంగా రాకపోవచ్చు. ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఫలితాల సమానత్వం కూడా మనం చూడాలి. అంటే ఇన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినా కూడా ఫలితాలు సమానంగా లేకపోతే అది కూడా మన లోపభూయిష్టమైన విధానాలు అనుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, లీగల్ ఈక్వాలిటీ, రెండవది ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, అండ్ దెన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. అంటే ఉదాహరణకి మనం మన సమాజంలోని ఇండియాలో చూసుకుంటే మన భారత రాజ్యాంగంలో ఏం రాయబడింది అంటే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలని చెప్పి. అయితే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నంత మాత్రాన దాని యొక్క ఫలితాలు కూడా సమానంగా ఉండకపోవచ్చు. సో ఫలితాల సమానత్వం కూడా చాలా ముఖ్యమే. ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉండగానే ఫలితాల యొక్క అవుట్కమ్స్, ఫలితాలు సమానంగా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి అది కూడా మనం సెటిల్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఇది సమానత్వం యొక్క భావాలు. అయితే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈక్వాలిటీ అమలు చేయడంలో, ఈక్వాలిటీని అమలు చేసే ప్రాసెస్లో, క్రమంలో అందరికీ ఈక్వాలిటీ యొక్క ఫలితాలు రావాలంటే ప్రభుత్వము అనేక ప్రయత్నాలు చేయాలి. పర్టికులర్గా, ముఖ్యంగా, ప్రత్యేకంగా మన ఏషియన్ సమాజాల్లో, ఏషియన్ ఖండంలో ఉన్న సమాజాల్లో నిజానికి సమాజాలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే సమాజంలోని పౌరులు అనేక విధాలుగా అనేక రకాల వైవిధ్యత అనేది ఉంది. ఏం వైవిధ్యత అంటే సాంఘిక వైవిధ్యత, సాంఘిక అసమానతలు ఒకవైపు, తర్వాత ఆర్థిక వైవిధ్యత, ఆర్థిక సమానత్వాలు, తర్వాత సాంస్కృతిక వైవిధ్యత అంటే సాంస్కృతిక అసమానతలు ఉన్నాయి. సో ఈ ఆర్థిక, సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక వైవిధ్యాలు ఉన్నప్పుడు నిజానికి వాటి యొక్క ఈ ప్రభుత్వం యొక్క మన వివిధ విధానాలు వీళ్ళు ఉపయోగించుకోవడానికి, సమానంగా ఉపయోగించుకోవడానికి, సరిగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం లేదు. సో
ఏషియన్ కంట్రీస్ అంటే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని ఉన్నారు, అంటే ఇప్పుడు డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అంటున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఇండియాని కూడా, ఇండియా అయితే డెవలప్డ్ కంట్రీ దగ్గర స్టేజ్కి వచ్చింది, అది వేరు. అయితే ఈ ఏషియన్ కంట్రీస్లలో ఈ సమానత్వం అనేది ఒక మన కష్టదాయకమైన విషయం. సమానత్వ విధానాన్ని అమలు చేయడంలో, రూపొందించడంలో ఒక కష్టదాయకమైన విధానం, క్రమం అనొచ్చు, కష్టదాయకమైన మన పని అనొచ్చు. అయితే అటువంటి కష్టదాయకమైన పని, అటువంటి సమాజంలో వైవిధ్యత ఉన్నాలో, ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక చారిత్రకంగా వచ్చిన ఆర్థిక, సామాజికంగా అసమానతలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో వాటిని అధిగమించి ఒక స్టేజ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా పూర్వపు చారిత్రక కారణాల వల్ల సమాజంలో కొందరు వెనుకబడడం వల్ల ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రాజ్యాంగంలో రాయబడ్డ అనేక సంక్షేమ పథకాలు కానీ, సంక్షేమ విధానాలు కానీ అందరూ సమానంగా వాటిని మన అనుభవించలేకపోతున్నారు, వాటి వల్ల లబ్ధి పొందలేకపోతున్నారు. సో అటువంటి వాటిని చేయడానికి చాలా రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు, రాజనీతి కోవిదులు కొన్ని వ్యూహాలు చేశారు. కొన్ని ఈ ఈక్వాలిటీ అనే ప్రిన్సిపల్స్కి యాంత్రికంగా కాకుండా ఒక రేషనల్ పద్ధతిలో వాటికి ఈక్వాలిటీ అనే ప్రిన్సిపల్స్ అమలు చేయడం వల్ల వచ్చే ఫలితాలు అందరికీ ఒనగూడాలని కొన్ని వ్యూహాలు రచించారు. ఆ వ్యూహం ఏంటంటే ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్, ప్రొటెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఫస్ట్ ఏంది మనం అర్థం చేసుకున్నాము, ఈక్వాలిటీ అయినప్పుడు 2-3 రకాల ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, అది డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా ఉండడము, ఒకే విధంగా అమలు చేయడము, పాలసీలను దాన్ని అంటే కులమత భేదము, తర్వాత ప్రాంతీయ భేదం లేకుండా అందరికీ సమానంగా వచ్చేటట్టు చేయడము, అది ఈక్వాలిటీ అని. అయితే మరి అందరికీ సమానంగా అమలు చేసే క్రమంలో మనం ఎదుర్కొనే ప్రభుత్వము, స్టేట్, మనం సైద్ధాంతికంగా మాట్లాడితే స్టేట్ అనేది, రాజ్యం అనేది అనేక అడ్డంకులు, అంటే సమానత్వం యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో అనేక అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటుంది. ఎందుకంటే సమాజం అనేది చారిత్రకంగా ఒక తీరు లేదు. మన సమాజం కులపరంగా, మతపరంగా, ఆర్థిక పరంగా అనేక అసమానతలు కలిగి ఉంది. అనేక అసమానత్వాలను మన సమాజము గురి అయింది. అయితే అది కంటిన్యూ అవుతుంది. దానిలో మార్పు రావాలంటే సమాజంలో అందరూ ఈ సమానత్వపు స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము, సమానత్వం యొక్క మన ఫలితాలను, లాభాలను పొందాలంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిని అనుసరించవలసి ఉంటుంది. అయితే దాన్ని కూడా నిజానికి ఒక డిస్క్రిమినేషన్, ఒక విచక్షణ విధానం అనవచ్చు. ఫస్ట్ సమానత్వాన్ని యాంత్రికంగా, అంటే అందరికీ సమానత్వం యొక్క లాభాలు పంచాలంటే సమానంగా అందరినీ చూడాలా, అంటే విచక్షణ లేకుండా చూడాలా. కులము, మతము, తర్వాత లింగ భేదము, తర్వాత ఆర్థిక భేదము రాకుండా అందరికీ సమానంగా విధానాలను అమలు చేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్సులు, ట్రైన్లు అందరికీ నిజానికి మన సమానమైన అవకాశాలు, సమానమైన ఎంట్రీ, యాక్సెస్ ఉంటే అందరూ వాటిని ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని వాడుకుంటారు. అయితే ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందరికీ వాడుకోవాలంటే నిజానికి మరి
అందరికీ సమానమైన డబ్బు లేదు. తర్వాత మన మన ఒకే ట్రైన్లో ఒకే బస్సులో ఇదివరకు చెప్తాం చారిత్రకంగా కొన్ని రోజుల కింద, కొన్ని దశాబ్దాల కింద నిజానికి మనము గాంధీ గాంధీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక చూస్తే ఆఫ్రికాలో అతను మన తెల్లవాళ్ళతో సమానంగా కూర్చుంటే అతన్ని లేపి బయటికి వెళ్ళగొట్టారు. అతను బ్లాక్ కాబట్టి. సో ఆ విధంగా అతను ఆ ట్రీట్మెంట్ తెల్ల పౌరుల యొక్క ప్రయాణికుల ఎడల అతను మన ఇన్సల్ట్ కాబడ్డాడు. కాబట్టి ఆ ఇన్సల్ట్ భరించలేక అతను అటువంటి రేషియల్ ఈక్వాలిటీని ఏ విధంగా మనం బయటపడాలి, ఏ విధంగా బయటపడాలి, దానికి ఏ విధంగా పోరాడాలని అది చేశాడు. అంటే అక్కడ ఏంటంటే సోషల్గా అంటే రేషియల్గా డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటారు. సో రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ తీసేయాలి. అయితే ఈ సమానత్వాన్ని, అవకాశాలని అందరికీ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు తీసుకునే పౌరుల మధ్య వైవిధ్యత ఉండదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సౌకర్యాలన్నింటినీ, అవకాశాలన్నింటినీ, మన రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ వాళ్ళు తీసుకునే కెపాసిటీ, పౌరులందరూ సమానంగా తీసుకునే కెపాసిటీ అందరికీ లేకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గవర్నమెంట్ చాలా మన విద్యా సంస్థలలో మన అందరూ సమానంగా అడ్మిషన్ ఇస్తుంది. కానీ ఫస్ట్ ఏంటంటే మన ఎగ్జామ్ పాస్ కావడానికి, ఎగ్జామ్లో ఉన్న మన సీట్ రావడానికి కావాల్సిన మెరిట్ రావడానికి అందరూ ఒకే విధంగా వాటిని మన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోలేరు. ఎందుకంటే అసలు మెరిట్ కావడానికి అనేక రకాల కష్టాలు పడాలా, దానికి కావాల్సిన వనరులు కావాలా, దానికి కావాల్సిన ఇంట్లో పరిస్థితులు కావాలా, దానికి కావాల్సిన ఇంటెలిజెన్స్ కావాలా. కానీ ఇటువంటి కావాల్సిన మన రిక్విజిటివ్ ఫీచర్స్లో రిక్విజిటివ్ పరిస్థితి ఏవైతే ఉన్నాయో అందరికి సమానంగా ఉండవు. కాబట్టి అందరికి సమానంగా ఉండవు. కాబట్టి దానికి కావాల్సిన మెరిట్ని, కావాల్సిన మన కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేదు. కాబట్టి ఏంటంటే ఆ కాంపిటీషన్ తట్టుకోవాలంటే నిజానికి కాంపిటీషన్ అట్లే పోతుంది. కాంపిటీషన్ తట్టుకోవాలంటే దానికి చారిత్రకంగా వెనుకబడ్డ, అంటే సమానమైన కెపాసిటీస్, సమానమైన యోగ్యతలు లేని వాళ్ళు, చారిత్రక బ్యాక్గ్రౌండ్ సమాన పరిస్థితులు కాని వాళ్ళకు నిజానికి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి. అప్పుడే సమాజంలో ఒకే వర్గం కాకుండా, కొన్ని వర్గాలే కాకుండా, కొన్ని మన గ్రూప్సే, సమూహాలే కాకుండా అన్ని సమూహాలకి, అన్ని రకాల ప్రజలకి అవకాశాలు ఉంది, ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఎవరికైతే పరిస్థితులు బాగలేవు, ఎవరికైతే చారిత్రకంగా వర్గమే వెంటబడిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా రికగ్నిషన్, ప్రత్యేక అవకాశం కలిగి ఇస్తే అంటే రిజర్వేషన్స్ అని, ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అని అంటారు. రిజర్వేషన్ కలిగిస్తే వాళ్ళు ఇతరులతో సమానంగా ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ప్రత్యేకంగా రిజర్వేషన్ ద్వారా వచ్చి వాళ్ళు కొంచెం మన డబ్బులు సంపాదించడం, సాంఘిక పరిస్థితులు మెరుగుపరచుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ సంబంధించిన పిల్లలని వాళ్ళు డెవలప్ చేసి, ఏ విధంగా ఇదివరకు డెవలప్ అయిన వాళ్ళు ఏ విధంగా తమ పిల్లలను మంచి సాంఘిక పరిస్థితి, ఆర్థిక పరిస్థితి కలగజేసి ముందుకు పంపి జాబులు సంపాదించారో, వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా రిజర్వేషన్ ద్వారా మన ప్రత్యేకంగా అంటే కొంచెం మన ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా, అంత మెరిట్ రాకున్నా కూడా వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా అవకాశాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇవ్వడం వల్ల, సీట్లు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి సీట్లు సంపాదించారు.
అదేవిధంగా జాబ్స్లో కూడా అంతే. సో ఇటువంటి పద్ధతిని ఇది ఒక రకమైన విచక్షణే, ఇది ఒక రకమైన విచక్షణే. కానీ ఈ విచక్షణ సందర్భం వేరు, ఈ విచక్షణ మన ఉద్దేశం వేరు, ఈ విచక్షణ లక్ష్యం వేరు. దీన్ని రివర్స్ విచక్షణ. ముందుగా ఏమనుకున్నాం, ముందు సమానత్వం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి, ముఖ్యమైన స్వభావం ఏంటంటే విచక్షణ ఉండకూడదు. సాంఘిక, ఆర్థిక, మా సంస్కృత, ప్రాంతీయ విధేలు లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూడాలి అని అది బ్రాడ్గా మనము సమానత్వానికి ఇచ్చే అర్థం. కానీ ఆ బ్రాడ్గా సమానత్వం యొక్క అర్థానికి ఇచ్చి అమలు చేస్తే కనుక సమాజంలో మార్పు రావడానికి, సమాజంలో వెతకబడ్డ వాళ్ళకి మళ్ళీ అదే పరిస్థితి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇప్పుడు ముందుకు రారు. ఎందుకంటే ఈ యాంత్రికంగా మనం అమలు చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇదివరకే అంటే చారిత్రకంగా మొదటి నుంచి చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు, చాలా సోషల్గా డెవలప్ అయిన వాళ్ళు, ఆర్థికంగా డెవలప్ అయిన వాళ్ళు, వాళ్ళే ముందుకు పోవడానికి, ఇంకా ముందుకు పోవడం కావచ్చు. కాబట్టి వెనుకబడ్డ సాంఘికంగా, ఆర్థికంగా, సాంస్కృతికంగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళకి ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పిస్తే వాళ్ళు ముందుకు పోయి, వాళ్ళ యొక్క వర్గం ముందుకు పోవడానికి ఫ్యూచర్లో అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది నిజానికి ఒక రకమైన విచక్షణే. కానీ ఈ విచక్షణ ఏమంటామంటే ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. మనం నిజానికి ఏమవుతుందంటే సంవర్ధక విచక్షణ, లేకపోతే మన సంక్షేమాత్మక విచక్షణ అని మనం చెప్పవచ్చు. ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇంకా రకరకాల మన పదాలు ఉన్నాయి, రకరకాల టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో కానీ అన్నిటి యొక్క లక్ష్యం ఒకటి, అన్నిటి యొక్క భావం ఒకటి. ఎట్లా అంటే మనకి అమెరికా చూసుకోండి, అమెరికాలో అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ ఉంది. అమెరికాలో సామాన్యంగా చారిత్రకంగా ఏమైందంటే తెల్లవాళ్ళు చాలా అభివృద్ధి అయ్యారు, తెల్లవాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది, తెల్లవాళ్ళు చాలా చారిత్రాత్మకంగా, సాంఘికంగా, మన సంస్కృతికంగా ముందున్నారు. అదే నల్లవాళ్ళు, నీగ్రోలు చాలా వెనుక ఉన్నారు. పర్టికులర్గా అది స్లేవ్స్ సొసైటీ నుంచి వచ్చిందని. స్లేవ్ సొసైటీ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి మన స్వతంత్రం పొందిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు సమాజంలో అలానే ఉన్నారు. సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి, సమాన పౌరసత్వం ఉంది, సమానమైన ఓటు హక్కులు. కానీ వాళ్ళకి సామాజికంగా, ఆర్థికంగా పరిస్థితులు లేవు, కావాల్సిన కెపాసిటీస్, యోగ్యతలు లేవు. సో ఉదాహరణకి మనము ఒక ఫంక్షన్లో అందరికి సమానం అని భోజనాలు పెడతారు, స్వీట్లు పెడతారు, మన బిర్యానీ పెడతారు, మాంసాలు రకాలు పెడతారు. కానీ వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు గెస్ట్లు, తర్వాత మన వీళ్ళు చుట్టాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూకి నిజానికి వాళ్ళకు తిని ఎంజాయ్ చేసే కెపాసిటీ లేనిది దానికి వాళ్ళు దాని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించలేరు. సో డైజెస్టివ్ కెపాసిటీ, తినే కెపాసిటీ, ఎంజాయ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. వాళ్ళు మన ఫంక్షన్ చేసేవాళ్ళు, పెళ్ళి కానీ ఇది దానిలో ఫంక్షన్ చేసేవాళ్ళు అందరికి సమానంగా ఈ టేబుల్స్ మీద పెట్టినా కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో పర్టికులర్ వృద్ధులు కానీ, తర్వాత మన కెపాసిటీ లేని వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా తిని దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వము, రాజ్యం ఇచ్చే ప్రయోజనాలు, సౌకర్యాలు కూడా వాళ్ళకి ఎవరైనా ఇస్తారు. సౌకర్యాలను కూడా ఎవరికైతే యోగ్యత ఉందో, ఎవరికైతే కెపాసిటీ ఉందో వాళ్ళు వాటిని సమానంగా, అంటే సమాన యోగ్యత కూడా, సమానమైన యోగ్యతలు కూడా
ప్రభుత్వం పెంపొందించారు. ముఖ్యంగా అమర్త్య సేన్ మన ఇండియన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఎకనామిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ అని దాన్ని బాగా ప్రతిపాదించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళ ఎందుకు అభివృద్ధి అని అతను చెప్పాడంటే, కేరళలో ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ అందరికీ సమానంగా వచ్చినట్టు ప్రత్యేకంగా అనేక సందర్భాల్లో మన కేరళ పౌరులు పర్టికులర్గా పిల్లలు సమానమైన ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినట్టు చూశాను. సో సమానమైన యోగ్యతలు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఈ ఇంకా స్పష్టత మనం చేకూర్చుకోవాలంటే ఏంటంటే, ఇది ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన విధానంగా మన ఈ ఆధునిక మన డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మన ప్రభుత్వము రాజ్యం భావించడం జరిగింది. అందుకోసమే పాలసీ మేకర్స్ ఏం చేశారంటే, ఇద్దరికి పర్టికులర్ మన దేశంలో మన రాజ్యాంగంలో రచించబడ్డప్పుడు ఈ పర్టికులర్గా మన చారిత్రకంగా వెనుకబడిన వర్గాలు ఎవరైతే ఫస్ట్లో ఇప్పుడు మనకి కాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది. కాస్ట్ సిస్టంలో ఎట్లా ఉంది? బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర కులాలలో కులాన్ని మన పౌరులు తర్వాత సమాజంలో వ్యక్తులు విభజింపబడ్డప్పుడు వాళ్ళు శూద్రుల కంటే చిన్నగా అవతలిగా తక్కువగా చూడబడిన వాళ్ళు మన హరిజనులు, తర్వాత మాదిగ వీళ్ళందరూ అంటరాని వారిగా ఉండాలని అంటారు. నిజానికి కులం యొక్క భాగం కూడా కాదు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు మరియు మన చారిత్రకంగా ట్రైబ్స్ తెగలు అడవులలో జీవించి అడవులలో వాళ్ళ మనుగడ సాగించి అడవులలో ఉండి వాళ్ళ ఒక రకమైన నాగరికత గలవారిగా అన్ని విధాల ఒక ప్రత్యేకంగా నాగరికత విధాలు కలిగిన వారిగా వాళ్ళు అయి ఉన్నారు, బ్రతికారు. తర్వాత మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా సోషల్గా మన సమాజం నుంచి అవతల ఉన్న వాళ్ళు మన భౌగోళికంగా మన ప్రాంతీయ డిఫరెంట్గా దూర ప్రాంతాలు, తర్వాత అడవి ప్రాంతాలు, గుట్టల ప్రాంతాలలో ఉన్న వాళ్ళు ఆటవికులు అంటారు. సో ఎస్టీలకి ఈ ఎస్టీలు ఏదైతే ఉన్నారో మన సమాజంలో వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఒక వెనుకబడ్డ వారిగా గుర్తించారు. సో వాళ్ళు చారిత్రకంగా వాళ్ళు వెనుకబడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఈ సౌకర్యాలు అందరికి సమానంగా ఇచ్చినా కూడా, పంచినా కూడా, చూపెట్టినా కూడా వాళ్ళు యోగ్యత లేని వాళ్ళు. ఎస్టీలు యోగ్యత కెపాసిటీ యోగ్యత అంటే సంఖ్యలో ఇది వాళ్ళు చెప్పినట్టు తినే చేతగానో డైజెషను ఏదో ఉంటేనే మనం తింటాం కదా. అదేవిధంగా మన సౌకర్యాలని మనం కెపాసిటీ, ఆర్థిక కెపాసిటీ కావచ్చు, సాంఘిక కెపాసిటీ కావచ్చు, ఇంకొక కెపాసిటీ కావచ్చు, అవి సమానంగా ఉంటేనే అవి మనం సౌకర్యాలను అనుభవించగలుగుతాం. సో ఆ విధంగా ప్రత్యేక సౌకర్యాలను కలిగించడం రాజ్యాంగం ద్వారా చేయబడింది. అంటే ఎస్టీలకి ప్రత్యేకంగా రాజకీయ రంగంలో మరియు మన విద్యారంగంలో, తర్వాత ఉద్యోగ రంగంలో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మన నష్టపరిహారం లెక్క, హక్కు లెక్క వాళ్ళకు కలిగించడం జరిగింది. అందుకొరకే మన ఇప్పుడు చాలామంది ఈ 6-7 దశాబ్దాలలో ఈ రాజ్యాంగ వసతులు, సౌకర్యాలు, ప్రత్యేక రక్షణ, దీన్ని మన రిజర్వేషన్స్ ఏమంటారు, ప్రత్యేకంగా కల్పించిన సౌకర్యాలు కాబట్టి ప్రత్యేక రక్షణలు వాళ్ళకు కలిగించడం జరిగింది. అందుకొరకు మన రాజ్యాంగంలో అయితే వేరే రాజ్యాంగంలో కూడా ఆ విధంగా ప్రత్యేక రక్షణ కలిగించారు. అయితే ఈ ప్రత్యేక రక్షణ ఏ విధంగా కలిగించారు అంటే, పర్టికులర్గా రాజ్యాంగపరంగా ఎస్సీలకు ఒక కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా ఎస్టీలకి ఒక కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైన కమిషన్.
కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్సీస్ ఒకటి, ఎస్టీస్ ఒకటి. సో ఈ విధానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనం అనలైజ్ చేసింది, అర్థం చేసుకుని ముఖ్యంగా ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, సంవర్ధక విచక్షణ, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఈ నెగటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే నిజానికి కులమత భేదాల ఆధారపడగా డిస్క్రిమినేట్ చేయడం. అది ఇదివరకు ఉండే మన మన వెనుకటి మన కుల వ్యవస్థలో అది ఉండేది. ఇది మన అదేవిధంగా ఆర్థిక విచక్షణ కూడా ఉండేది. దాన్ని ఆర్థిక విచక్షణ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మీద వేరే వేరే స్టేజ్లలో ఉండే ఆర్థిక విచక్షణ అంటే ఆర్థికంగా అనగారిన వర్గానికి అసలు మన కొన్ని దేశాల్లో, మన మోడర్న్ యూరోపియన్ దేశాలలో కూడా నిజానికి వాళ్ళకి ఓటు హక్కు, రాజకీయ అధికారాలు సమానంగా లేకపోయాయి. తర్వాత కలిగింది అది. కొన్ని రకాల వల్ల ఆ విధంగా ఆర్థికంగా సాంఘిక సమానత్వం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్లో ఇంటెలిజెన్స్ కూడా లేకపోయాయి. సో వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లేదు కాబట్టి అసలు వాటికి ఓటు హక్కే ఉండొద్దని నిజానికి కొన్నిసార్లు మన అభివృద్ధి దాయక విధాన భావాలు గల జిఎస్ మిల్ కూడా అతను ప్రపోజ్ చేయడం, ప్రతిపాదించడం జరిగిందని. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే సమాజంలో ఉన్న వివిధ డిఫరెన్సెస్, భేదాలు ఉంటే ఆ భేదాల ప్రకారం భేదాలు ఉన్నా కూడా ఆ భేదాలను పరిష్కరించకుండా, ఆ భేదాలను పోగొట్టకుండా మీరు సమానత్వం బట్టి లీగల్ ఈక్వాలిటీ, నామినల్ ఈక్వాలిటీ కనుక ఉపయోగిస్తే అందులో ఉన్న మన ఎవరికి ఇదివరకు డెవలప్ అయిన సమూహాలు, ఇదివరకు పౌరులు మళ్ళీ ఇంకా ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరియు ఇదివరకు వెనుకబడ్డ వర్గాలకి వీళ్ళ మీద పెద్ద అగాధం ఏర్పడి నిజానికి అది కూడా విప్లవానికి, సంక్షోభానికి దారితీయడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పూర్తిగా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు అలాగనే ఉంటే వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య కూడా డెవలప్ అయితే నిజానికి వాళ్ళు దాన్ని ఓర్చుకోలేరు. దాన్ని మనము డెవలప్ కాదు. వాళ్ళు ఒకవైపు ఇంకో వాళ్ళు బాగా డెవలప్ అయ్యారు, మొత్తం నుంచి అదే విధంగా డెవలప్ అవుతున్నారు. మనం ఎప్పుడు డెవలప్ కావాలా? మనం డెవలప్ కావాలంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం, ఇప్పుడున్న విధానాన్ని మార్పు రావాలా అని వాళ్ళు ఆ పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా విప్లవం తీసుకెళ్ళడానికి అవసరం ఉంటుంది, లేకపోతే ఎదుర్కోవడానికి, పోరాటం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మా ఒక కొత్త పద్ధతి అనేది అవసరమైంది. ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. అయితే ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ వివిధ, మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నామో మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా, చట్ట ప్రకారంగా, రాజ్యాంగం అంటే చట్టాలు, రాజ్యాంగం అంటేనో రాజ్యాంగంలో సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే బ్రాడ్గా రాస్తారు విధానాలు, చాప్టర్స్, ప్రిన్సిపల్స్ రాస్తారు. ఇది భాగాలు ఉన్నాయి. మన భారత రాజ్యాంగంలో కొన్ని భాగాలు ఉన్నాయి, కొన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓసారి ఏమవుతుందంటే అది కూడా సరిపోక ఇంకా రకరకాల మన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చట్టాలు చేయడం మన. ఎందుకంటే సామాన్యంగా ఒక రాజ్యాంగ మన సిద్ధాంతాన్ని, రాజ్యాంగ సూత్రాన్ని అమలు చేయడంలో అమలు చేయడంలో, ప్రొసీజర్లు, పాలసీలు చేయడంలో అనేక సమస్యలు వస్తాయి. సో ఆ సమస్యలనే ఒక చట్ట రూపంలో మనం అనుకున్న ఫలితాలు రావడం. దాన్ని ముఖ్యంగా చట్టాలని మనం రాజ్యాంగం రాసిన తర్వాత కూడా మనకి 100 దాటిపోయిన మన రాజ్యాంగ సవరణలు. ఎందుకు పోయినంటే అందుకొంటే ఇది మన అమలు చేసే క్రమంలో రాజ్యాంగ సిద్ధాంతాలని, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని అమలు చేయడంలో వచ్చే అడ్డంకులను ఎదుర్కోవడానికి రాజ్యాంగపరంగానే కొన్ని ప్రత్యేకంగా సూచనలు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాజ్యాంగ సూచనలు స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా చట్టాలు చేయడం. సో ఇప్పుడు మన
మన రాజ్యాంగంలోనే కాకుండా ఇప్పుడు అమెరికన్ రాజ్యాంగంగా చూస్తే చాలా మన సందర్భాల్లో అనేక రంగాల్లో మన చారిత్రికంగా అక్కడ వెనుకబడ్డ స్లేవ్ జాతి నిగ్రో జాతి ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళను జనసామాన్యానికి అందరిలో కలిసిపోవడానికి అందరితో సమాన సాంఘికంగా ఉండడానికి అందరితో సమానంగా ముందుకు పోవడానికి వాళ్ళకు పూర్తిగా చారిత్రకంగా వెనుకబడ్డ బ్లాక్స్కి బానిస మన సమూహాలకి ప్రత్యేకంగా హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్నే రివర్స్ వ్యాఖ్య అని మనం అనుకున్నాం కదా, దాన్ని ఆ రివర్స్ సెక్షన్ ద్వారా లేక పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ద్వారా బ్లాక్స్కి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ఆ సమూహాల నుంచి రావాలి, ఒకరు ఉండాలి ప్రజెంట్గా. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఉదాహరణకి మంత్రిత్వ శాఖ, అమెరికన్ మంత్రిత్వ శాఖ ఉంది, సరే అమెరికన్ క్యాబినెట్ ఉందనుకో, అక్కడ సెక్రటరీ అంటే ఇక మన మినిస్టర్స్. సో సెక్రటరీలు అందరూ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయాలి. సో అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఏ కండిషన్స్ కావాలన్నా, యోగ్యతలు కావాలన్నా, నేర చరిత్ర లేకుండా ఉండాలన్నా అన్నీ కాకుండా ఇంకో పెద్ద కండిషన్ ఏం పెడతారంటే కొందరి సెక్రటరీస్ని బ్లాక్స్ నుంచి కూడా తీసుకోవాలని షరతు పెడతారు. రాజ్యాంగంలో ఉన్నది కూడా. ఇది కొన్నిసార్లు కోర్టు కూడా మన ప్రత్యేకంగా బ్లాక్స్కి అవకాశాలు ఇస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా కోర్టు పోతుంది. ఎవరైతే కోర్టు పోయారో, పిటిషన్ పెట్టారో, అది మన అప్పటి ప్రెసిడెంట్ ఆ విధంగా మన బ్లాక్స్ని స్పెషల్గా సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేసుకున్న సెక్రటరీ మన ప్రెసిడెంట్ అవుతున్నా అతను నెగ్గాడు, అతను అనుసరించిన విధానాన్ని సుప్రీంకోర్టు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని నిజానికి అమెరికాలో ఏమంటారంటే అఫర్మేటివ్ యాక్షన్, AFFIRMATION, TIVE, అఫర్మేటివ్ యాక్షన్, ACTAI. ఇది మా అమెరికాలో చాలా పాపులర్ అయిన అది. తర్వాత ఆ విధంగా నేను నా పార్టీకి ఓటేసి నన్ను ఎన్నుకుంటే ఈ విధంగా మన బ్లాక్స్ ఉన్న సంక్షేమ పథకం ఏదైతే ఉందో అది చూసా తప్పకుండా అమలు చేస్తాను. దానికి అది అమలు చేయకుంటే అతనికి ఓట్లు వేయాలన్నాడు బ్లాక్స్. సో అదేవిధంగా బ్లాక్స్ను ప్రత్యేకంగా సమర్థించే పార్టీ కూడా ఉంది, లీడర్స్. సో ఈ విధంగా అది ఏ విధంగా ఒక భావనగా మాత్రమే ఉంది ఇదివరకు రచనల్లో, పుస్తకాలలో ఉండే భావన ఏదైతే ఉందో ఆ భావన ఏది ఫస్ట్ ఈక్వాలిటీ, తర్వాత ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఈక్వాలిటీ, ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా చక్షణ కూడా సమానత్వాన్ని సాధించడానికి. కానీ సమానత్వం అనడానికి అందరికి సమానంగా చేరువ కావాలా, అందరు సమానంగా సమానత్వాన్ని అందరు సమానంగా అనుభవించడానికి అవకాశాలు ఉండాలా అనేది మన కూడా చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అనుభవించిన వాళ్ళే మళ్ళీ అనుభవిస్తే దానికి సమాజ మార్పు రావడానికి అవకాశం లేదు. సో ఇది ఇది ఈ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్, రిజర్వేషన్స్ను కలిగించడము, ప్రొవైడ్ చేయడం, ప్రత్యేక మన హక్కులు కలిగించడము. ఇది మనము సోషల్గా సోషల్గా మనము కనుక మన సాంస్కృతిక, సాంఘిక, ఆర్థిక రంగాలను చూస్తే మన దేశంలో మన రాజ్యాంగం ప్రకారం, ఇప్పుడే అనుకున్న ప్రకారము ఎస్సీలు, ఎస్టీలు ప్రత్యేకంగా మన
బెనిఫిట్ కావడానికి సౌకర్యాలు ఇవ్వబడ్డారు. అదేవిధంగా లింగపరంగా చూస్తే తర్వాత మన బయలాజికల్గా పుట్టుకతో వచ్చిన మన అయోగ్యంగా ఉండే కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాటిని వికలాంగులు అంటారు, హ్యాండిక్యాప్. సో హ్యాండిక్యాప్ కూడా వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, తర్వాత అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళు ఫిజికల్గా హ్యాండిక్యాప్ అవ్వడము, లేకపోతే మన చూపు పరంగా వికలాంగులు ఉండడము, తర్వాత ఇంకా ఏ పరమైన ఒక జాబ్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెక్చరర్ జాబ్ ఉంటుంది. లెక్చరర్ జాబ్ కావాల్సింది ఏంటి? మైండ్ కావాలా, తర్వాత మాట్లాడడానికి యోగ్యత కావాలి. కానీ ఒక అతను గుడ్డిగా లేకపోతే హ్యాండిక్యాప్డ్ కనుక అయితే నిజానికి అయి ఉంటే నిజానికి మైండ్ ఆలోచించి చదవడానికి, ఎందుకంటే మైండ్ చదవడానికి తర్వాత దానికి మైండ్ కావాలా, తర్వాత మైండ్ చెవులు కావాలా. సో చెవులు మైండ్ ఉన్నవాడు గుడ్డివాడైనా కూడా చదవడానికి, తర్వాత మన రాయడానికి, పుస్తకాలు రాయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అతను వికలాంగుడు వేరే విధంగా వికలాంగుడైనా కూడా, కాళ్ళు పోవడం కానీ చేతులు పోయినా కానీ, మన కళ్ళు లేకున్నా కూడా అతనికి ప్రత్యేకంగా సదుపాయాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి మనం అతనికున్న కొన్నిసార్లు వాళ్ళు వేరే మన కొన్ని లోపాలు ఉన్నప్పుడు ఆ లోపాలను పూరించుకోవడానికి తమ ఉన్న మైండ్ని, తర్వాత ఉన్న తెలివిని, తర్వాత నోరు, తర్వాత ఇతర యొక్క మన యోగ్యతలు ఉన్నాయో ఆ యోగ్యతలను వాళ్ళు మ్యాక్సిమంగా ఉపయోగించుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లైండ్స్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉంటారు, చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు, దానికి కొందరు చాలా మంచిగా పాడతారు, గాయకులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళని ఆ విధంగా డెవలప్ చేయాలంటే ప్రభుత్వం ఏం చేయాలా? వాళ్ళకి ప్రత్యేక సదుపాయాలు వికలాంగులకి. అందుకోసం మన భారత రాజ్యాంగంలోను, తర్వాత భారత ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసిన అనేక చట్టాల్లో, అనేక విధానాల్లో నిజానికి వికలాంగులకి ప్రత్యేకంగా మన రిజర్వేషన్, ఇది పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ పాలసీని మనం అమలు చేసి రూపొందించి వాళ్ళకు సౌకర్యాలు, ప్రత్యేక సౌకర్యాలను కలిగించింది. సో అందువరకే అందువల్లనే మనకి ఇప్పుడు సమాజంలో చూసారు, వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా రిజర్వ్ చేయకపోతే, కొన్ని పోస్టులు రిజర్వ్ చేయకపోతే, మళ్ళా 3 పోస్టులు అనుకోండి ఒక రిక్రూట్మెంట్లో, ఆ 3 పోస్టులకు ఆ వికలాంగులు అందరూ దానికి పోటీ చేస్తారు. మళ్ళీ వికలాంగులు అందరికీ రావాలని ఏం లేదు, ఎందుకంటే పోస్టు సామాన్యంగా లిమిటెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా. సో ఆ వికలాంగులు ఏం చేస్తారు? ఆ 3 పోస్టులకు పోటీ చేసి ఆ వికలాంగులకు మళ్ళా మధ్యన ఎవరైతే తెలివి కావాలి ఉంటారో, పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఆ జాబ్స్ని పొందుతారు. సో ఇది వికలాంగుల గురించి. అది వైకల్యము ఇటువంటిదనే కానీ ఆ వైకల్యం దానికి పనిచేయడంలో మన అడ్డు రాకూడదు. ఒక వైకల్యం కలిగిన వ్యక్తి చూపు పరంగా వైకల్యం కలిగి ఉండొచ్చు, తర్వాత నడక పరంగా వైకల్యం కలిగి ఉండొచ్చు, కానీ మన మాట్లాడే పరంగా, స్పీచ్ ఇవ్వపరంగా, లెక్చర్స్ ఇవ్వపరంగా, లేకపోతే మన పాటలు పాడే పరంగా, సంగీతం నేర్చుకునే సంగీతము, మన కచేరీలు ఇవ్వడం పరంగా మాత్రం అతను వికలాంగుడు కాదు, మెదడు రూపంలో వికలాంగుడు కాదు. అందుకొరకే చాలామంది విజ్ఞులు, సైంటిస్టులు ఏమన్నారంటే, అసలు మనిషిలో ముఖ్యమైన అవయవము లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే మైండ్ కెపాసిటీ టు బి రేషనల్, మన బాగా ఆలోచించడము, తర్వాత తెలివి కలిగి ఉండడము. ఆ తెలివి అనేది మెదడులో ఉంటుంది, కళ్ళల్లో ఉండదు, కాళ్ళల్లో ఉండదు అని మన ఆర్క్ ఒక ఫ్రెంచ్ రచయిత, శాస్త్రజ్ఞుడు అన్నాడు. సో అందరూ మైండ్ అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వికలాంగులు కానీ, స్త్రీ పురుషులు కానీ, స్త్రీలు కానీ వాళ్ళు ఈ కార్యకారణ భేదాన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళు, తర్వాత ఇంత మేధాశక్తి పరంగా వాళ్ళు సమానులే కాబట్టి వాళ్ళు ఇతరులకి
స్త్రీలు కానీ వికలాంగులు కానీ ఇతరులకు సమానంగా చూడబడాలా, వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇవ్వబడాలా అని చెప్పబడాలి. ఓకే, సో అది వికలాంగుల యొక్క సంక్షేమం, తర్వాత వికలాంగులకు సమానత్వం, వికలాంగులకు సమానంగా మన ఈ అభివృద్ధి తర్వాత అవకాశాలు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతున్నారు. అదేవిధంగా చాలా చారిత్రకంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన వర్గము కూడా ఉంది, వెనుకబడ్డ వర్గం. అదే స్త్రీలు. మానవతాపరంగా వాళ్ళు సమానులే, మరియు మన అనేక రంగాల్లో వాళ్ళు అనేక విధాలుగా వాళ్ళు సమానమైన ఇది కలిగి ఉన్నారు, యోగ్యతలు కలిగి ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు స్త్రీ కాబట్టి చారిత్రకంగా ఏం జరిగిందంటే, ఈ ముఖ్యంగా పితృస్వామ్య వ్యవస్థ లేకపోతే పురుషాధిక్యత ఆలోచనలు, రచనలు మరియు ఇతర వాటికి మన గురి అయి మన ఇతర వాటికి ప్రభావితమై నిజానికి కొన్ని సమాజాలలో పురుషాధిక్యత సరి అయినది, న్యాయమైనది, స్త్రీలు పురుషులకి సమానులు కారు స్వభావసిద్ధంగా వాళ్ళు నిజానికి పురుషులకు సమానంగా కారు అనే ఒక సిద్ధాంతం ఏర్పరిచి ఆ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా చాలా శతాబ్దాల పరంగా ఈ స్త్రీలను అణిచివేయడం జరిగింది. ఎంతవరకు అనేది ఏమిటంటే, స్త్రీలే అనుకుంటారు అన్నట్టు, నేను పురుషులకు సమానంగా కాదు, నేను పురుషుల ముందు మాట్లాడకూడదు, పురుషుల విధంగా ఆలోచించకూడదు, ఎప్పుడైనా తలవంచుకొనే ఉండాలి, పురుషులను ఎదిరించి వాదించి వాళ్ళ యొక్క భావనలు తప్పు ఒప్పు అని మనము కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే, స్త్రీలు విద్యకే సరిపోరు, విద్యను మనం గడించడానికే అర్హులు గారని కూడా రాయడం జరిగింది. సో ఇది చారిత్రకంగా వచ్చే ముఖ్యమైన మన లోపం, నాగరికత లోపం. అయితే నిజానికి ప్రాకృతికంగా మనము పితృస్వామ్య వ్యవస్థ కంటే నిజానికి ముందు ఏ వ్యవస్థలు ఉన్నాయో, ముందు చరిత్ర ఉందో ఆ చరిత్రలో నిజానికి స్త్రీలు పురుషులకు సమానమే కాదు, అసలు స్త్రీలే నిజానికి ఆధిక్యత కలిగి ఉన్నారు సమాజంలో. అదొక నిజానికి అర్థాన్ని. అయితే వస్తు నాగరికత అభివృద్ధి చెందిన కొద్దీ తర్వాత పురుషుడు స్త్రీ మీద ఆధిక్యత సంపాదించాలనే కొన్ని వ్యవస్థలను ఏర్పరచుకున్నారు. ఉదాహరణకి పెళ్లి, మ్యారేజ్, ఫ్యామిలీ మ్యారేజ్ నిజానికి ఈ పురుషాధిక్యతను మన పోషించి మన అమలు చేసే వ్యవస్థ. ఈ పురుష వ్యవస్థలో మ్యారేజ్ వ్యవస్థలో స్త్రీ భార్య భర్తకి అణిగిమణిగి ఉండాలా, భార్య చెప్పినట్టు ఉండాలా. సో చారిత్రకంగా ఈ విధంగా పురుషాధిక్యత వల్ల స్త్రీలు అసమానంగా ఉండాలి. కాబట్టి మన దేశంలో కానీ మన స్వాతంత్రం రాకముందు చారిత్రకాత్మకంగా మన దేశంలో కానీ తర్వాత కొన్ని శతాబ్దాల కింద యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కూడా ఈ పురుషాధిక్యత ఉంది. అప్పుడు యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కూడా యూరోపియన్ శాస్త్రజ్ఞులు, అప్పటి యూరోపియన్ శాస్త్రజ్ఞులు కూడా నిజానికి పురుషాధిక్యతను, తర్వాత స్త్రీ అసమానతను, స్త్రీ మన అయోగ్యురాలని భావించి వాళ్ళు ఈ ప్యాట్రియార్కీని, పురుషాధిక్య సమాజాన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ అక్కడ కూడా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చి అనేక విధాలుగా అనేక రంగాల్లో స్త్రీలు ముందు పోయేటట్టు అనేక పాలసీలు, అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ వల్ల చూడండి, ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏ విధంగా ఎన్ని రంగాల్లో ఉపయోగపడుతుందో. ఏది పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే, కాబట్టి యాంత్రికంగా సమానత్వాన్ని అమలు చేయకపోవడమే చేయడం కాకుండా నిజానికి ఆ సమానత్వాలను అనుభవించి మన దాని యొక్క లాభాలను పొందే విధంగా కొన్ని ప్రత్యేక రక్షణలు ఇచ్చారు. ఈ స్త్రీల ఎడల ప్రత్యేక రక్షణలు ఇచ్చి
ఆ స్త్రీలను అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లేబర్ లాస్లో ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పబడుతుంది, ఏం రాయబడింది అంటే మన పురుషునికి స్త్రీనికి సమాన వేతనం ఉండాలా అంటే ఆ సమాన వేతనంలో వేతనం ఇవ్వడంలో, వేతనాన్ని ఫిక్స్ చేయడంలో స్త్రీ పురుష భేదం ఉండకూడదు. అఫ్కోర్స్ సమాన అర్హతలు ఉండాలి, కానీ సమాన శాలరీలు, అసమానమైన శాలరీలు, అసమానమైన కండిషన్స్, అసమానమైన మన సౌకర్యాలు మాత్రము ఉండకూడదు అని చాలా మన చట్టాల్లో చేర్చడం జరిగింది. ఉదాహరణకి మన లేబర్ లాస్ ఏం చెప్తారంటే స్త్రీకి పురుషుడికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా మన పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ షాప్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ మన ఆఫీసెస్ కానీ, గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్, గవర్నమెంట్ మన స్థాపించబడి ప్రోత్సహించబడిన కార్పొరేషన్స్ కానీ అందులో అసమానత్వము ఉండకూడదు. అంతేకాకుండా స్త్రీలు మానసికంగా సాంస్కృతికంగా మన ఈ అసమానత్వం సరి అయినదే అని భావించి అని తప్పుగా ఆలోచించుకొని వాళ్ళు వెనుకబడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా పాటించకపోవడమే కాకుండా స్త్రీలకు ప్రత్యేక హక్కులు ఇవ్వడము, ప్రత్యేకంగా రక్షణ కలిగి ఉండడము, దాన్ని ప్రాజెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎన్టీ రామారావు ఏం చేశాడంటే ఆర్టీసీలో బస్సు కండక్టర్ కావడానికి ఇదివరకు స్త్రీలకు అవకాశం ఉండే కానీ తక్కువ ఉండేది. అయితే అతను ఏం చేశాడు, 8% రిజర్వేషన్ పెట్టాడు ఉద్యోగాలలో, ఆర్టీసీలో కూడా, ఇతర ఉద్యోగాలలో కూడా, ఆర్టీసీలో కూడా. చూడండి ఇప్పుడు చాలా పల్లెటూరులో కానీ పట్టణాల్లో కానీ చాలా బస్సులలో నిజానికి మీకు మన స్త్రీ కండక్టర్స్ ఉంటారు, స్త్రీ నిజానికి మన డ్రైవర్ కూడా కావచ్చు, కానీ చాలామంది రావడం లేదు, మళ్ళీ రిజర్వేషన్స్ అది. సో కండక్టర్ రంగంలో మాత్రం వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. అదే ఇతర శాఖలలో కూడా నిజానికి స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా మనకి మన రక్షణలు, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ రక్షణలు, రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం. సో ఈ విధంగా మనము అనేక రంగాలలో ఈ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈక్వాలిటీ అనే సైద్ధాంతిక భావన, నినాదము అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ అయింది. లేకపోతే మనం యాంత్రికంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే శారీరకంగా యోగ్యత లేని వాళ్ళు దానికి నిజానికి కొన్ని విషయాలలో వెనుకబడ్డ వర్గాలు, సోషల్గా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు దాన్ని ఆశించడం కూడా జరగదు అన్నట్టు. మాకున్న పరిస్థితి సరిపోతుంది, మేము రాజకీయ నాయకులం కాము, మేము ఆర్థికంగా పెద్దగా బిజినెస్ మ్యాన్ కానక్కర్లేదు మాకు అని వాళ్ళు ఆశించడం కూడా జరగదు వాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రత్యేక రక్షణలు ఉన్నాయో, రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయో, అరే ఇది మనము అమలు చేయబడి మనకే కేటాయించబడినది కాబట్టి మనము ముందుకు పోయి మనకు కేటాయించిన రక్షణను ఉపయోగించి మనము ఆ పదవులను సాధించి ఇతరులకి నిజంగా సమానంగా ఉండేటట్టు, ఇతరుల కింద ఉండి సాంఘికంగా, ఆర్థికంగా కింది స్టేజ్లో ఉండి మన అనేక రకమైన నష్టాలను భరించకుండా ముందుకు పోవచ్చు అని భావించడం జరుగుతుంది. సో నిజానికి మనం ఇక్కడ ఎట్లా చూస్తున్నామంటే డిస్క్రిమినేషను ఉండవచ్చు, కానీ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అది సమానత్వం యొక్క మన ముఖ్య లక్ష్యాన్ని చేరడానికి పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, తర్వాత సంవర్ధక డిస్క్రిమినేషను, మన సంక్షేమ డిస్క్రిమినేషను,
సంక్షేమాత్మక విచక్షణ ఉండడము సబబైందని మనము నిజంగా ఈ చర్చ ద్వారా ఈ అనాలిసిస్ ద్వారా నిజానికి నేర్చుకున్నాం. సో ఇది నిజానికి మా ఆధునిక కంట్రీస్లో లేదు. తర్వాత ముఖ్యంగా మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో స్త్రీలు పురుషులకు సమానంగా అవకాశాలు కలిగి లేరు. స్త్రీలు చదువుకోనవుతారు అక్కడ. తాలిబాన్ ప్రభుత్వము ఏం చేస్తుందంటే స్త్రీలు సమానంగా అభివృద్ధి బయటికే రాకుండా చేస్తుంది, చదువుకోకుండా చేస్తుంది. తర్వాత సమాజంలో ఉన్న అనేక అవకాశాలని, అనేక ప్రయోజనాన్ని మన అందిపుచ్చుకోకుండా చేస్తుంది. అదేవిధంగా మన ముస్లిం కంట్రీస్లో కూడా అవి మన స్త్రీలు నిజంగా మన వెనుకబడి ఉన్నారు. పురుషులకి సమానంగా పనులు అభివృద్ధి చెందడం. సో ఈనాడైనా కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్, మెజారిటీ సమాజాల్లో మాత్రము నిజానికి ఈ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. ఎక్కడెక్కడ అవసరమో అక్కడక్కడ అమలు చేయబడింది. ఏ దేశాల్లో అవసరమో ఆ దేశాల్లో అవసరం చేయబడింది. దానికి ఆ విధంగా చూస్తే నిజానికి మన సోషలిస్టులు ఏమన్నారు అంటే, మార్క్స్ తర్వాత వీళ్ళు ఏమన్నారంటే నిజానికి వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ కూడా సరిపోదు. మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చినా కూడా దాని యొక్క ఫలితాలు అనేటివి నిజానికి రాకపోవచ్చు. కాబట్టి ఏమన్నారంటే అసలు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి మన ఈ లోపాలకి, ఈ విభేదాలకి, అసమానతకి దారితీసే పరిస్థితుల్లోనే పూర్తి మార్పు రావాలా అని ఆశించి మార్క్స్ ఏమన్నారంటే యాక్చువల్గా ఏదైతే ఉదాహరణకి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉన్నదో, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉండడం వలన ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని కొందరే సంపాదించి, కొందరే సమాజంలో ఆధిక్యత పొంది సామాజికంగా సాంస్కృతికంగా వాళ్ళే ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీనే అతను దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలా, రిమూవ్ చేయాలా, తీసివేయాలా, అబాలిష్ చేయాలా అని చెప్పాడు. అబాలిష్ చేసి ప్రాపర్టీ మీద సామూహిక మన స్వాతంత్రము, ఓనర్షిప్, సామూహిక మన ఇది అధికారము ఉండేటట్టు, పొజిషన్నెస్ ఉండేటట్టు అతను ప్రతిపాదించాడు. ఆ ప్రతిపాదనతోనే రష్యాలో 1917లో విప్లవం జరిగింది అక్టోబర్లో. అదేవిధంగా చాలా మట్టికి 1919 వరకు కూడా అక్కడ సమాజాలు సామూహిక ఆర్థిక సమానత్వాన్ని పెంపొందించడం జరిగింది. 1990 తర్వాత మళ్ళీ రష్యాలో వేరే మార్పులు వచ్చినాయి, అది వేరు. కానీ వాళ్ళు మార్క్సిస్టులు, కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళు దానికి అసమానత మూలమైన ఆర్థిక అసమానత్వాన్ని తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో ఈ విధంగా మనము నిజానికి అసమానత్వం యొక్క తీరుతెన్నులు, మన సమానత్వ భావన యొక్క మన విప్లవాత్మక పాత్ర ఎట్లా ఉంటుందో నేర్చుకున్నాము. అదేవిధంగా సమానత్వాన్ని సాధించడంలో అనేక అడ్డంకులు, అనేక మన వైవిధ్యాలు ఉండడం వల్ల ఆ సమానత్వాన్ని సాధించడానికి ఏం చేయాలా, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ పద్ధతులు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా మనము చర్చించడం జరిగింది. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ది ఇంపార్టెన్స్, centrality of the concept of equality and how it has been achieved in different countries. Thank you very much.